have declared tomorrow a special casual leave for the অসম আকৌ এবাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত আক্ৰান্ত। এইফালে আহিব মানাই কৰি থকা গৈছে। যোৱাকালিৰে পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণে অসমক যেন এক প্ৰকাৰ জুৰুলা কৰিছে। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আছাম ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিয়ে এক বিশেষ সূচনা জাৰি কৰিছে, য'ত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে কাইলৈৰ দিনটোত সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক এক স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ এলাউ কৰা হৈছে। তাৰ লগতে সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান অহাকালিৰ দিনটোত বন্ধ ৰখাৰ ঘোষণাও ইয়াতে কৰা হৈছে। তাৰ লগতে ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়সমূহৰ যদি কোনোবা কৰ্মচাৰী দূৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকক ঘৰতে থকাৰ পৰামৰ্শও ইয়াতে দিয়া হৈছে। তাৰ লগতে তেওঁ সমূহ ৰাইজৰ প্ৰতি এক আহ্বান জনাইছে, য'ত তেওঁ কৈছে যে ৰাইজ সতৰ্ক হৈ থাকিলে এই সময় আমি ভালদৰে পাৰ হ'ব পাৰিম। তেওঁ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে যে যিমান পাৰে সম্ভৱ তেওঁলোকে যদি ঘৰৰ ভিতৰত কালিৰ দিনটোত থাকে, মুকলি ঠাইলৈ নাহে, অদৰকাৰী মুভমেণ্ট যাতে মানুহখিনিয়ে নকৰে তাৰ প্ৰতিও তেওঁ বিশেষভাৱে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। There is a lot of clouds are coming from the Bay of Bengal and basically from Bangladesh. The entire northeastern region is experiencing heavy rain. Guwahati city is suffering a lot. Even in Meghalaya also, the authority has showing red for today and tomorrow. If there is a rain in Meghalaya and Arunachal Pradesh, it directly impact the weather in Assam. So we are of the view that situation was worse today. Tomorrow they say that by afternoon there will be some relief, and from day after tomorrow things should be better. But at the same time they have also said that they are periodically reviewing it. So once we get fresh prediction, we will share it with you immediately. But as of now situation is not very good. We have declared tomorrow a special casual leave for the government employee. However, those whose office and quarters are same, they will attend the offices. But those who has to come from little distance, tomorrow they may not come. They have to be counted as a special casual leave. This is for Kamrup and Kamrup Metro, not for entire Assam. This is only for Kamrup and Kamrup Metro district. Private school normally remain closed on Saturday, but we have advised that all government schools will remain closed tomorrow. Colleges, universities will also remain closed tomorrow, so that people do not have to suffer. We have also instructed our city police to regulate traffic inside the city, because this is not, tomorrow will not be a normal day. So we have advised police to regulate the traffic. Whatever can be sent to Upper Assam via Baihata Sarile School, they should be pushed through that, so that there is less pressure in Guwahati city. So there is also report of 3 landslide incidents. However, there is no casualty. We advise people to take extreme caution.